So, der ein oder andere mag sich jetzt vielleicht fragen, warum ich hier stehe. Ich erkläre es halt ganz gerne immer am Anfang nochmal kurz, weil es gibt aus irgendwelchen Gründen immer Leute, die einfach quer einsteigen und dementsprechend dann irgendwie den ganzen Kontext nicht haben. Deswegen erkläre ich solche Dinge lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Und Ryoma, Dankeschön für 14 Monate Treue, super lieb von dir. Wir spielen ja aktuell die Fire Emblem Three Houses DLCs und in meinem letzten Stream haben wir quasi die ersten beiden Schlachten gemacht mit allem drumherum. Da waren ja doch auch viele Dialoge mit involviert und eben auch die Erkundung hier in Abyssus. Und da ja die DLCs quasi vorgefertigte Charaktere und Gespräche haben ja Jan und ich uns dazu entschieden, die nicht doppelt zu zeigen in unseren Streams, sondern uns abzuwechseln. Dementsprechend habe ich, wie gesagt, die ersten beiden Schlachten in meinem letzten Stream gemacht und Jan hat dann Schlacht 3 und 4 in seinem letzten Stream gemacht. Das heißt, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen nicht bei Jan guckt, warum auch immer man das tun sollte, dann wisst ihr jetzt, wo ihr die letzten beiden Schlachten findet, nämlich da. Und ich habe die Offscreen gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nicht böse, dass ich die nicht im Stream gemacht habe, weil die waren schon, ja, also sagen wir so, die Golems waren irgendwie im Sonderschlussverkauf irgendwo. Das war ein bisschen belastend. Und die zweite Map hatte Zeitdruck, das war auch ein bisschen belastend. Ich meine, ich habe beides auch im First Try gemacht und ich habe auch keinen Charakter verloren, könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, habt ihr ja nicht gesehen, aber ne? Ich bin da so durchgekommen. Und ja, aber ich bin jetzt nicht böse, dass ich die nicht im Stream machen musste, weil die waren schon etwas anstrengend. Genau, die zweite Schlacht habe ich in der letzten Runde noch geschafft, aber geschafft ist geschafft. Also der DLC ist echt knackig. Die ersten beiden Schlachten waren schon knackig. Die erste war ja recht normal, die zweite war mit jede Menge Verstärkung, die dritte war mit den Golems, die vierte war mit dem Zeitdruck. Bin mal echt gespannt, wie die nächsten Schlachten so werden. Ich habe das Gefühl, die werden nicht unbedingt leichter. Aber ja, das habe ich auf jeden Fall offscreen gemacht. Ich habe auch zum einen die Einstellungen mal wieder angepasst, weil das war tatsächlich im DLC resettet. Deswegen waren die Stimmen im letzten Stream gegebenenfalls auch etwas nicht leiser, aber die Musik war lauter und dementsprechend wirkten die Stimmen vielleicht etwas leiser. Und ich habe einige Items noch gekauft für meine Charaktere. Man sieht auch, dass die teilweise echt ganz gut gelevelt haben, außer Linhard, aber der heilt auch halt immer nur. Ja, das ist so die Ausgangssituation. Wir werden es heute so machen. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, es sind noch 3 Schlachten, die jetzt noch kommen. Und da man das halt echt blöd durch 2 teilen kann, weil entweder mache ich 2 Schlachten und Jan macht eine, dann ist aber Jans Streams irgendwie ein bisschen kurz oder umgekehrt. Und wenn da halt auch wirklich ein Tag zwischen liegt, ist es so ein bisschen doof, mitten in der Schlacht aufzuhören. Haben wir uns ja dazu entschieden, dass ich heute einfach mal so weit streame, wie ich halt komme. Sprich so 1,5 bis 2 Schlachten mache und dann gibt's quasi den fliegenden Wechsel zu Jan, der dann direkt danach weiter streamt und eben den Rest macht, weil ich glaube, für 3 Schlachten habe ich einfach nicht die Konzentration und die Zeit heute. Aber ja, ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Lösung, dass halt die Schlachten auch fair verteilt werden und nicht einer mehr macht als der andere. Und vor allen Dingen, wie gesagt, jetzt mitten in der Schlacht aufzuhören, würde ich halt auch nur machen, wenn Jan wirklich direkt danach weiter streamt und parallel mitspielt. Wenn da wirklich 1, 2 Tage zwischenliegen, ist immer so ein bisschen, kann die Switch natürlich einfach im Standby-Modus packen, aber ja, finde ich nicht ganz so elegant. Deswegen ist heute unser XXL, wir ballern das Ganze durch Tag. Ist der offizielle Name natürlich. So, erkundet hat Jan im letzten Stream schon, deswegen kann ich direkt ins nächste Kapitel rein. Der Late-Night-Stream. Ich glaube nicht. Also wenn du bedenkst, dass wir jetzt meistens so 3 Stunden gebraucht haben für 2 Kapitel. Ne, und wenn jetzt quasi jeder nur 1,5 macht, dann vielleicht jeder so 2, vielleicht 2,5, je nachdem wie die Schlachten werden. Ne, also ich denke, ganz so spät sollte es nicht werden. Also ich glaube, wir werden heute noch fertig. Ja, so eine ungerade Zahl ist in dem Fall echt so ein bisschen schlecht. Ich hatte die Hoffnung, dass ich im ersten Stream vielleicht 3 Schlachten schaffe, aber keine Chance.
Dann schauen wir doch mal. Achso, ich hätte die Story vielleicht zusammenfassen können. Naja. Werden wir schon feststellen. Der Dude wurde entführt. Punkt. We really lucked out there. Fewer injuries than I would have expected, and most were minor. I suppose the only conclusion we can draw is that they really were after Elfric all this time. Perhaps they were instructed to avoid unnecessary casualties. Is that Elfric guy really a cardinal? Are the secret cardinals really a thing? I thought that was a myth. Hard to believe. Did you folks in the Ashen Wolves know that? No, that's news to me. The identity of the Cardinals is top secret, even within the church. He never would have told us something like that. Oh, except maybe Yuri. You and I talk about a lot of things. But right now, I'd say we have more important topics to discuss than his title. Elfric's been kidnapped. What are we going to do about it? Even if it is in the name of rescuing him, we simply cannot hand over the chalice to those scoundrels. Let's just give them the thing and be done with it. Professor, I came as fast as I could when I heard the report. I had no idea you'd be here. Is this loud, excitable knight a friend of yours? Nein, ich denke nicht. Aber ja, der Dude wurde, wie gesagt, entführt, weil die Leute hinter dem Kelch her sind, den wir beschaffen haben. Ich meine, ich will den Typen nicht wieder haben, aber ich glaube, ich komme nicht drum rum. Ich predikte jetzt übrigens schon mal, dieser, wie hieß er jetzt, Elfric? Der ist eigentlich böse. Und der tut nur so, als wenn er entführt worden wäre. Der ist mir nämlich nicht geheuer. Und eigentlich, jetzt kommt's, ist er ein Wolf im Schafspelz. Spiel einfach nebenbei weiter, okay. Wir versuchen dich zu ignorieren. Aber ich bin mal echt gespannt, wie das sich so entwickelt. Ich kenne diesen Mann nicht. Professor, I love a good joke myself, but that one was rather cruel, don't you think? Now, about Elfric's kidnapping. Since he's an important member of the church, we must use any means necessary to find him. That said, most of the Holy Knights have been deployed to deal with the Western Church. Sure, but any knights are better than no knights, yeah? I like your attitude, though I'm still embarrassed that we're not in full force. But hey, at least we're quite forceful. Here, take this letter. We believe it was left by whoever kidnapped the Cardinal. In it, the enemy clearly spells out their plan. They're after a chalice that was hidden beneath Abyss. A chalice, hmm? A chalice? Ah, do you mean the chalice? But no, why would it be there? I've never heard anything about it being stowed away in Abyss. Then this is gonna come as a shock, pal. What in the goddess's name? Is that really the chalice from the legends? The probability of that is unassailably high, yes. It was guarded by a bunch of giant creepy toys. There was powerful magic protecting it and everything. Bitte glaubt uns, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Aber sagt mal, von allen Leuten, die sie hätten schicken können, warum haben sie Alois geschickt? Denkst du besonders kompetent? Ich glaube nicht. If you say so. Wow, that means the story about the chalice being bound was true. Well, what's done is done. Oh, but I guess it's not done just yet. I must report this to Lady Rhea at once. Und was nun? Ich darf schon mal speichern, das ist schön. Cindered shadows. Betrayal. Das klingt nicht so gut. Also, wie gesagt, die Chancen stehen hoch, dass Elfric uns verrät. Oder Yuri. Der hat auch seine Geheimnisse. So that is what transpired. This is indeed the chalice of beginnings. It matches the descriptions in the few records of it that remain. Don't beat around the bush. What's our punishment? You removed a most sacred treasure. Truly, it is my obligation to mete out punishment for that transgression. However,
You also helped the church locate a valuable artifact. In light of this good deed, I shall forgive the bad one. I do wonder. Was? I am wondering whether your presence had anything to do with the artifact's unbinding, Professor. As per the Church Chronicles, the 4 apostles secured the chalice with powerful magic. The only way to release the chalice is by using the 4 crests passed down through their bloodlines. However, given the special power you possess, perhaps you were able to unlock it yourself. Bin ich eigentlich die Einzige, die einfach der Meinung ist, dass Yuri, Konstanz, Harpy und Balthus die 4 Wappen haben? Ich meine, es sind 4 Leute und es steht legitim überall dran, Geheimniswappen. Also die können ihre Wappen einsetzen, aber es steht halt nicht dran, welches es ist. Und ich meine, es sind 4 Apostel gewesen und 4 Leute und... Aber ich meine, wenn Rhea sagt, dass es an mir liegt, dann liegt es bestimmt an mir und nicht an den 4 Leuten dahinter mir. Ich meine ja nur, ich wollte es nur mal einwerfen. There is no knowing at present. For the time being, I will keep the chalice somewhere safe. As for Elfric, I assure you that the knights will find and return him in due time. I consider him to be one of my many children, after all. I will not allow harm to befall him. Lady Rhea, might I ask a moment of your time? We cannot be expected to give up our endeavor. The enemy stated most clearly that if the knights are involved, our dear Elfric is finished. We owe him so much. If there is any possibility that his life is in danger, the risk is too great to chance. True. The knights are strong and all, but they're liable to get him killed. We can take care of it, with Chatterbox's help. Our professor has the strength of 100 knights, or about 1.5 of me. We've got this. How about it, Rhea? We've been through too damned much to get here. Leave the chalice and Elfric to us. You won't regret it. Lady Rhea, please. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die volle Verantwortung übernehmen möchte. Also ich übernehme die Verantwortung für Yuri, Konstanz und Harpy, ja, aber die für Balthus möchte ich ehrlich gesagt nicht übernehmen. If you consent to join your power with theirs, yes, perhaps there is hope. As you wish, I shall entrust you with the chalice. Your Grace, the chalice is a legendary treasure. You can't just hand it over to those underground... That is quite enough. There is no cause to worry, I assure you. There will be no further discussion on the matter. Even if we lost hold of the chalice, it would be impossible for the thieves to make use of it. Though it was created to return a life that was lost, I doubt that anyone alive knows how to accomplish that feat. If someone were to successfully replicate the ritual, it would perhaps be the work of fate. Hey, boss. Been meaning to ask. How'd you end up down here in Abyss? What is this? Some sort of interrogation? Yeah, you've never been big on sharing. I mean, you know all about me, and there's still so much I don't know about you. Look, I get it. Talking about the past isn't easy. But I'm curious, yeah? So get to it. I've got all day. Do you now? Well, I guess now's as good a time as any to tell you. I'm here because I killed some people from the church. That cannot be! Also irgendwie überrascht mich das auch nicht mehr. Also, ich meine, Rhea tötet auch regelmäßig Leute von der Kirche, weil die angeblich böse Sachen machen. Das ist in diesem Spiel jetzt keine so große Überraschung. Originally, I attended the academy as Count Ro's adopted kid. There came a point when the church ordered me to wipe out some members from my old gang. Told me it was part of some important mission. Who is this old gang you speak of? They were nothing more than common thieves to someone like you, Constance. Anyway,
They're like family to me. So naturally, I protested my orders. Things got pretty heated, and, well, the rest is history. That's some story, pal. You're damn lucky they didn't execute you. You're telling me. Elfric stepped in and implored them to spare my life. Told them to consider the circumstances. It's not so different for the rest of you. I'm sure he helped all of us out in different ways. He did. I was about to be thrown in the monastery's underground jail. People thought I was dangerous, what with my gift and all. It's dark and dingy here, but it sure beats a prison cell. Elfie really saved my neck. Back to the point. Balthus, what was it you were so curious about? You had ideas regarding why our enemies may be clawing after the chalice, perhaps? No, nothing like that. But I am hung up on something Rhea said. That binding on the chalice was linked to the 4 apostles, yeah? I know I've got Chevalier's. Sorry, but mind if I cut in? What is it? Can't you see we're busy? I can, but I just remembered something. Something important. Specifically, the names of the apostles. Oban, Chevalier, Noah, and Timotheus. The 4 apostles whose bloodlines were lost to time. I figured the Ashen Wolves might have thoughts about all that. No use hiding it now, Constance. Let's lay all of our cards on the table. As for me, I've got the major crest of Chevalier. When I enrolled at the academy, the church ordered me to keep that tidbit to myself. So I did. And I've got the major crest of Oban. Never did sort out how it is I have this thing. As for me, the blood of Saint Noah courses through my veins. This is kept hidden, even from the Empire. Which probably means mine's from Timotheus. I do have a vague recollection of being told my crest is rare. So the 4 crests, which were presumed lost, have all been gathered into the same house. All thanks to our buddy Elfric, it would seem. And now Elfric has been abducted. Why could that be? If it was the chalice they were after, they could have stolen it from us without the need for anything sly. Maybe someone had it out for him. Or maybe he messed around with the wrong people. Or it could just be unrelated entirely. We're trying to untangle this mess by tying more knots into it. I mean, Balthus, you landed here on accident, didn't you? It's not like that's linked to the rest of us. And I could just as easily have never ended up down here, you know? You're jumping at shadows. Anyway, we don't have time for this. Let's get our act together and head to the chapel ruins. Welche Überraschung, da konnte ja niemand mit rechnen. Ich meine, ja, es war sehr offensichtlich mit den Wappen, aber gut, also finde ich jetzt auch nicht schlecht gemacht oder so. Es ist immer noch die Frage, ist es wirklich Zufall oder steckt da irgendein Plan hinter, dass die 4 hier wirklich zusammen in Abysses gelandet sind? Hat Elfric vielleicht wirklich die 4 gerettet, weil er wusste, dass sie die Wappen haben? Na, also da kann ja noch so viel anderes mit hinterstecken. Oh! Interessant, dass ich von der Erkundung in Gespräch eine neue Erkundung gekommen bin. Okay. Nee, also wie gesagt, das ist jetzt kein Plot-Twist gewesen. Oh mein Gott, die 4 haben jetzt die Wappen von den Gesandten. Na, aber da kann man natürlich auch sehr viel mitmachen, sag ich mal. Deswegen bin ich mal gespannt, wie der DLC ausgehen wird. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dadurch, dass man die 4 ja auch rekrutieren kann, dass die irgendwie Abysses verlassen dürfen. Vielleicht, weil sie die Wappen haben. Ich meine, wir haben eine eigentlich ja schon fast 2-Klassengesellschaft in dem Spiel. Wenn du ein Wappen hast, bist du was ganz Tolles. Deswegen könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie dann, weiß ich nicht, vielleicht hier raus dürfen, eben weil sie diese besonderen Wappen haben oder weil sie sich bessern werden. Ich habe keine Ahnung. Bin echt mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Natürlich alles nur Vermutungen an der Stelle. Is Elfric an enemy or an ally? He's worked tirelessly to protect Abyss for years and years. Yet, had House Nouvelle not met such a terrible fate, I would never have come to Garrick Mach. And Noah's bloodline would never... Can his kidnapping really be a simple coincidence? Or... Ich meine, wenn selbst die Charaktere sich schon fragen, ob der Typ jetzt nett ist oder nicht, oder ob der da vielleicht hintersteckt und die Fäden zieht und das alles geplant hat und so, ne? Dann kann man schon davon ausgehen, dass der wirklich Dreck am Stecken hat. I suppose it's all out in the open. Now you know just what I'm capable of. The church would have destroyed me ages ago if it wasn't for a certain someone having my back. My life was spared. It's a debt I intend to pay, no matter the cost.
head's gonna explode if I keep thinking about all this complicated junk. For now, we just need to focus on rescuing Elfric and sniffing out some answers. I know it's been one crisis after another, but you're still game to help us, yeah? We need you, pal. Haben Sie gerade Pal mit Liebes übersetzt? Ich weiß ja nicht, ob ich so genannt werden möchte von Balthus. The four apostles. Finally, it makes sense. Was meinst du? I never understood why my village was hidden away from the rest of the world. But now I finally get it. What a relief. Hilda ist ja auch so minimal fehl am Platze, oder? We go to all that trouble bringing Lady Rhea a priceless artifact, and not so much as a thank you? We had to release the binding and everything! Well, I mean, it kind of released on its own, but still! Let's wrap this up and head home, so I can get some quality sauna time. Hilda needs a steaming. In die Sauna? Von allen Orten, wo sie entspannen möchte, will sie in die Sauna? Hat Garrick Mark überhaupt eine Sauna? Mittlerweile ja. Die kam per DLC dazu. Oh, cool. Kann ich mit Dimitri und Claude in die Sauna gehen? Die wichtigen Fragen des Lebens. Huh. I can't believe my wild hypothesis was correct. I may not look it, but I'm shocked. It's like casting a line and thinking you've landed the big one, but then you reel it in and it setteth. Okay, that was a weird analogy. The point is, I'm very, very shocked. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was durch den DLC jetzt im Hauptspiel noch so dazugekommen ist. Also grob ja, aber jetzt auch nicht alle Details. Aber wenn es jetzt wirklich eine Sauna im Hauptspiel gibt, durch den DLC, und man da wirklich rein kann, stell ich mal vor, man kann da mit Charakteren rein. Erstmal für 50.000 Kanalpunkte Saunatime einführen. Mit wem würde ich da reingehen wollen? Oh Gott, stell dir mal vor, man kann mit Manuela da rein. Du kommst da nie wieder lebend raus. To be honest, I'm surprised Lady Rhea was so willing to just hand over the chalice like that. Doesn't the church consider it important? I know she said they wouldn't be able to use it, but something doesn't feel right. Nee, ich möchte es nicht wissen. Ich werde es ja dann feststellen, was ich alles so für Boni bekomme. Ich wollte es nur mal so in den Raum stellen. Hey there. Yuri somehow always keeps his cool. He's closer with Elfric than anyone, so he's got the most reason to be upset. I'm sure he's just really good at hiding the same feelings we're all having. Naja, da ist jeder Mensch anders. Hey! The Ashen Wolves can take on anything. They'll make sure it all turns out okay, won't they? It was surface people who took Elfric away. But you're from the surface too. Maybe only some surface people are the worst. Anyway, good luck. Ja, irgendwie hast du viel. Der Junge war richtig gelangweilt von seiner Synchro her. War schon immer so seltsam. Lost crests? Elfric's objective? Since our journey's outset, the mystery has only deepened. Ah, please, forgive me. Musing aloud isn't going to get us anywhere. For now, let's finish our preparations. I fear a battle is imminent. Okay. Ja, in Wahrheit habe ich den Typen da drüben gesprochen. Ich fand, ich war sehr nah dran. Those lost crests. They must all have their own relics, don't you think? But before we dig into a new mystery, we better figure out the ones we're already working on. I have a theory, but actually scratch that. No use guessing when our answers await at the chapel ruins. Ich hasse Leute, die irgendwas anteasen und es dann doch nicht sagen. The descendants of the four apostles. Fascinating. To think that their bloodlines carried on in secret. Right under our noses. One was even disguised as imperial nobility. House Nouvelle was thought to be descended from St. Macule, but that was a fabrication. How did they manage to avoid detection for so many generations? Ich weiß übrigens nicht, ob ich das so gut finden soll, weil ich verstelle meine Stimme ja eigentlich eher selten beim Vorlesen.
dass, wenn ich das tue, immer solche besoffenen Stimmen dabei rauskommen. Sei es jetzt der Typ oder die Dumiesel-Stimme oder so. Also irgendwie so was dazwischen kann ich, glaube ich, einfach nicht. There is danger here, because we could be attacked. But the same danger is there for me on the surface. The only way to leave the danger is to disappear. So, da ist auch noch jemand. Hätte auch echt gedacht, jetzt kommt... Ach, der Torwächter, eine Schlacht direkt, aber okay. Hey you, listen up. I've got something to report. Guess that's pretty usual here. Maybe it's not worth reporting. Perhaps I should say nothing to report? Nah, tried it on, doesn't feel right. In any case, about Master Elfric. Bring him back to us, okay? For my part, I'll look after things down here. If our enemy shows up, I'll stay by my post. I mean, I have to eat and stuff, but I'll come right back. Count on it. Die wissen doch, dass der Torwächter ein Meme ist und haben ihn hier im DLC nochmal extra gemimt. Das kann mir doch keiner erzählen. Maybe you think this is a bad time to talk about what we drink down here. But I'm gonna anyway. Schön. See, the problem isn't in the local ingredients. It's what's getting shipped in that's the issue. With the right equipment, we could probably make our own. Cut out the need to import anything. Hell, maybe we could even export some of it. As soon as Elfric's back, I'm gonna see what he thinks of the idea. So, make sure Elfric comes back safe, alright? Der hat jetzt hier mit mir gesprochen. Aber der andere gegenüber hat die ganze Zeit trotzdem diese Bewegungen gemacht. Hat er die ganze Zeit Selbstgespräche geführt? If the church knows that Elfric's been abducted, why haven't the Knights of Saros done anything? I know you're all doing your best. I just hope it'll be enough. We can't afford to lose him. Hat er auch noch andere Themen außer Alkohol? Ich glaube nicht. Elfric dies, this will go right back to being the garbage dump it was before. Won't matter too much for an old codger like myself, but with the kids, it'd be hard to see their hopes for the future crushed. Habe ich wirklich? Alle? Oh ja, Tatsache. Oder hätte ich auch gehen können, aber egal. Kann ich hier eigentlich auch raus? Nein, aber hier sind Katzis, das ist süß. Okay, ich meine, nicht, dass wir da jetzt wirklich viele Informationen gesammelt hätten. Aber gut, dann können wir jetzt vielleicht in die nächste Schlacht mal rein. Weil eigentlich gut ausgerüstet bin ich ja. Hey, friend. Let's not deny that there's a connection between us. How about you and me have ourselves a little date, huh? Was? Was ist da... Wann hat unsere Beziehung diese Wendung genommen? Ich war ja gerade schon, als er meinte, hey, Kleines, war ich schon so, Moment, was? Redet er mit mir? Ich nenne aber auch kleiner. Hat er dich auch auf ein Date eingeladen? Ja. I mean... Lass das nie Dimitri hören. Du willst mit mir ausgehen, dafür ist jetzt keine Zeit. Dein Mund lächelt, aber deine Augen nicht. Ich glaube, das gleiche Problem hat Claude tatsächlich auch. It only happens when I'm being a little greedy. When the bell strikes midnight, meet me out front at the Holy Mausoleum. My only condition is that you arrive promptly after midnight, and not a moment before. What say you? Ist es nicht verboten, das Mausoleum zu betreten? Warum zu solch später Stunde? All will be revealed when you arrive. Nobles have nearly killed one another fighting for my affections, you know. Perhaps you won't get all you want out of me. But I'll promise you a fun time regardless. It's settled. I'll see you tomorrow night, friend. Don't stand me up. Irgendwie fühle ich mich ganz unwohl damit gerade. Das hatte alles so einen ganz seltsamen Unterton. Your Grace, please reconsider. The chalice is among the Church's greatest treasures, akin to even the hero's relics. I am well aware, which is why I have already dealt with the matter. Consider this. The hero's relics are fearsome weapons imbued with great power. On the contrary, the chalice,
has long lost the power it once possessed. It is little more than a token of history. If that is so, then why is it still considered such an important artifact? It was created for a sacred purpose. To use the blood of the 4 apostles to return the goddess to our world. Their blood. Your Grace, is something the matter? I have an urgent mission for you. Investigate the origins of the Ashen Wolves. Start with their enrollment forms for the Academy. Keep an eye out for falsified documents. Yes, of course. Understood. Before you begin, summon Alaris at once. I have new orders for the Knights as well. As you wish, Your Grace. If I am correct, we haven't a moment to lose. Another tragedy is soon to transpire. Ist jetzt gut oder schlecht, dass sie das jetzt geblickt hat? Da bin ich mir nicht ganz so sicher.